Hello everyone. Welcome to Voice of Pacific Y, and I would like to say hi to Neka. Neka, Hi. can you please say hi? سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز روز سه‌شنبه است. من و امسی دوباره دور هم جمع شدیم. It's always very nice to be with Neka. Same here. Thank you so much. And learning a different language. Thank you. از امسی هم متشکرم که میاد با من و برنامه‌ای میذاریم با هم راجع به چیزهای مختلف با شما صحبت کنیم. So as we all know, Neka have a very strong background in helping her client in terms of interior design, flip home. She's an experienced person who flip home, so she knows everything about property. Thank you. Right? Because in order for you to flip home, meaning you buy an old property, you make it into a much better property, you sell it to make profit. So you have to know so well about the home, and you know how to make it be better, to benefit you more. So if you are someone that need an agent who know everything about a property that can help you from A to Z, Neka is a perfect fit. She can help you to find the home that you dream of, and the company help you to get your loan pre-approved and get you the loan too, right? Yes. And Neka can help you. And then when after you buy your home, she can help you with all kind of things, whatever you need help of. Thank you so much MC. خواستم بگم که ما اینجا نشستیم صحبت کنیم راجع به این که خونه خریدم و چیزهای مختلف. منم تجربه‌ام من اینتریر دیزاین خوندم همینجوری که شما میدونین و خونه میخریدم، درست میکردم و میفروختم و الانم که کار ریل استیت برای کسای دیگه انجام میدم. میتونم بهتون کمک کنم تو هر چیزی که راجع به خونه باشه. اینجام MC لون ما انجام میدیم و ایشون راجع به لون بهتون میتونن کمک کنن. اگه سوالی چیزی دارین میتونین بازم با ما تماس بگیرین که ما دقیقاً بتونیم کمک‌های لازم به شما بکنیم. And you know, Neka want to help first-time home buyer with, because she have all the knowledge she want to share with first-time home buyer who new to buying houses. So today, Neka want us to talk about loan programs. Yes. امروز همونجوری که میدونید من دوست دارم کمک کنم به کسایی که تا حالا خونه نخریدن و بیشتر این شو رو به خاطر این گذاشتم که بتونیم با هم، من و MC با شما کمک کنیم، بتونیم صحبت‌های مختلف رو بکنیم که شما بدونین که چه کارهایی میتونین بکنین و چه استپایی داره برای خونه خریدن. و امروز میخوایم راجع به لون گرفتن صحبت کنیم. چند جور مختلف هست که لون میتونیم بگیرین و من کار لون انجام نمیدم، MC کار لون انجام میده و ایشون برای شما توضیح میده. منم میتونم ترجمه کنم و منم میدونم این چیزا رو، ولی من لایسنسشو ندارم، ولی تو خونه خریدن، خونه درست کردن، این چیزا میتونم بهتون کمک کنم، ولی MC تو لون بهتون کمک میکنه. حالا میخوایم توضیح بدیم چند نوع مختلف لون وجود داره تو امریکا. So first of all, I want to share with you what kind of loans we offer our clients at Pacific Y. Yes. الان MC این میگه که چه لونای ما اینجا داریم که میتونیم آفر کنیم برای کسایی که میخوان خونه بخرن. الان she's gonna go over it. Yeah. So first, for first-time home buyer, I would love to offer them with low down payment. برای کسایی که خونه اولشونه دوست داره که کسایی باشن که چون پول زیادی ندارن، داون پیمنت پول اولیه‌ای که میدن برای خونه کم باشه. Yeah. And for down payment for a regular conventional loan, you only need to have 3% down payment if your loan amount is less than $1.2 million if you buy home in county of Santa Clara. وقتی که میخواین لون بگیرین خونه اولیتونو، یه لونی هست به نام وام معمولی. این وام معمولی برای فرست تایم هوم بایرها، کسایی که اولین باره خرید میکنن، خوبه برای اینکه 3% میتونین اولش داون پیمنت بذارین و هر خونه خیلی راحت توی سانتا کلارا میتونین بخرین. Actually for your loan amount, okay, so for your loan amount less than $806,000 in Santa Clara, it's less than, you only need 3% down payment. اگه خونه باشه که قیمتش باشه $806,000
بعد 3% داون پیمنت بذارین برای اولین خونه‌ای که میخرین. And if your loan amount is greater than 807,000 to 1.2 million, then you have to have 5% down payment. خونهایی که تا بین 800 و 6,000 دلار باشه بعد 3% بذارین. خونه‌ای که 1.25 باشه باید شما 5% بذارین. 5%, right? 5%. Yeah. So it's easier if we talk about conforming high balance and then jumbo. I think it's better to talk because I don't want to remember the number. Because every city, every county have different loan amount limits. Yeah. So هر جایی که خونه میخوایم بخرین، هر شهری برای خودش، هر کانتی برای خودش لیمیتیشن خودش رو داره که مثلا فکر کنید سانتا کلارا کانتی 806,000 دلاره، ممکنه یه جای دیگه یه چیز دیگه باشه. بهتره که از ما سوال کنین که کجا میخوایم بخرین، برای همونه که ایزی میشه بهتون بگیم که چقدر باید بدین و چقدر داون پیمنتتون احتیاج دارین. So if you look into your county, you can search it up. What is conforming loan limits for 2025? You will know exactly. You have to put in your county. You know exactly what is your loan limit. So, okay, go ahead. So وقتی که میخواین خونه بخرین حتی میتونین سرچ کنین تو آنلاین ببینین که وقتی که کانتی که میخواین خونه بخرین چقدر باید داون پیمنت بذارین. اونا بهتون دقیقاً میگن. بازم اگه سوال دارین MC و من میتونیم بهتون بگیم این چیزا رو. Yeah. So for the for loan conforming loan, you only need 3% down payment, but conforming high balance, you need 5% down payment. So the regular one, conventional one, it needs 3%. Conventional, right? Yeah. But it had to be conventional conforming. Mm-hmm. Conventional conforming, the loan amount is lower, so we only need 3% down. Mm-hmm. But conforming high balance, it's higher than the other one. It's 5% down, but it's not jumbo. Whatever loan amount bigger than the conforming high balance will be jumbo. You see, jumbo is a bigger loan. Right. So jumbo loan can be $3 million loan. Right. But so we have 3 level of loan, right? Conforming, conventional conforming, and then conforming high balance, and then jumbo. Mm-hmm. So for conforming, only 3%. Conforming high balance is 5%. Right. So یه لون معمولی که همونجوری گفتم اولین چیزش هست بینش 800 خورده هست 3% باید داون پیمنت بذارین. بعد این لولش هستش که باید 5% اگه قیمتش از 2.5 بالاتر باشه باید 5% بذارین و موقعی که جامبو لون هم که لونیه که قیمت‌های بالاتره و باید بیشتر بذارین و So jumbo loan is a lot different. It's very hard to get approved, but we do jumbo loan too. Right. We do jumbo loan here. We do conventional. We do also okay. So we talk about conforming high balance for conventional, and then we do jumbo. But we also do government loan, such as FHA loan, VA loan, USDA loan. So جامبو لونیه که باید حتما شما پیچک داشته باشین، سخت‌تر گرفتنش، باید جابه استدلی داشته باشین، مهم جاباتون رو داشته باشین و مخصوصا برای خونه‌های بالا هستش و اعتبار بالایی باید داشته باشین وقتی میخواین جامبو لون بگیرین. So they have to have jobs and it's harder to get jumbo loan, right? Yeah, it's always because jumbo loan means bigger loan. Right. So when lender lend you a lot more money, they will ask you for more document. Right. The requirement is a little bit higher, harder. That's it. So it's 5% down payment for the jumbo loan. No. Jumbo loan, normally you have to have at least 10%. Okay. 10% down. برای جامبو لون که هستش، جامبو لون باید چیزای مختلفی داشته باشین، جاب خوب داشته باشین، پول خوب درارین و باید 10% داون پیمنت داشته باشین چون لونی که میگیرین قیمتش بیشتره، بعد داون پیمنتی هم که میذارین بیشتر باشه. Yeah. So if somebody I MC, what is jumbo loan? Why I need a jumbo loan? What is harder? When you buy an expensive home, right? And your loan amount like 2 million, 3 million, 3.5 million, that is jumbo loan.
وقتی که خونه گرون میخرین 3 میلیون 3 میلیون نیم اون موقعی که هستش که شما جانبولون احتیاج دارین و جانبولون 10% باید داون پیمنت بذارین، پول اولیه رو بذارین جلو و کسایی میتونن این لون رو بگیرن که جابای خوب دارن، مانتلی پیمنتش رو میتونن افورد کنن بدن و این جانبولونه. So what about the FHA loan? Okay, so talk about for people who buy home the first time. Right? Normally, when I bought my first home, I didn't have the down payment. Right. So most people, when they buy their first home, they don't have a lot of down payment. That's normal. And that we have the 3% down payment, 5% down payment. Beside that, that's the conventional loan. Now we talk about FHA loan. FHA loan is a government loan. It requires only 3.5% down payment. So FHA loan لونی هستش که از طرف دولته و لونیه که فدرال امریکا اینو به مردم میده که کسایی که اولین بار خونه میخوان بخرن و بودجه کمی دارن برای خونه خریدن و it's 3%, right? 3.5 for FHA 3.5%. So 3.5% باید داون پیمنت بذارین و این به کسایی میدن که حقوق خیلی بالایی ندارن و احتیاج دارن که خونه بخرن و کمک دولت رو احتیاج دارن. So for 3.5% down payment with FHA loan, the home you buy had to be owner-occupied home. So برای لون FHA که دولت میخواد به شما کمک کنه این پولو بهتون بده باید حتما اون خونه رو توش بشینین و نمیتونین رنت بدین و 3.5% هم همونجوری که گفتیم داون پیمنتشه. So for the conventional loan, we go back the 3% down or 5% down. It's also had to be owner occupied. That means you buy the home to live in it, not for to rent. So MC داره برمیگرده به لون اولی که بهتون گفتیم conventional loan که لون معمولی بهش میگیم، اونم باید تو خونه بشینین و نمیتونین رنتش بدین. For how long they have to stay in the house? After how many years they can rent it out? When you buy a home, you say you live in it, you live in it. There is no rule like how long you have to live in it. But talk about tax benefit. You want to live it for in a primary home, the home you live in. You want to live over there for over 2 years to take advantage of tax benefit. Then you want to live in there for over 2 years. So برای conventional لونی که میگیرین بهتره همون لون معمولی که میگیرین بهتره که 2 سال تو خونتون بمونین که بتونین از چیزای تکسی استفاده کنین وقتی که میخواین بفروشینش بتونین دیداک کنین اون چیزا رو. And what about USDA loan? What is that one? Before I go to USDA loan, I want to talk about conventional loan, 3% down payment, and FHA loan, 3.5% down payment. Why not do conventional loan, 3% down payment instead of FHA loan? So both require owner-occupied. I mean, you have to live in the house. So MC میخواد توضیح بده فرق لون معمولی و فرق مال اونی که دولت بهتون میگه FHA loan. میخواد توضیح بده چرا که اینو بگیرین و چرا اونو بگیرین. توضیح میده که دلیلش چیه. کدومش برای شما بهتره. So the reason people do FHA loan because FHA loan have a lower interest rate, but that's not the only reason. It's easier to get qualified. So خیلی کسا که میخوان اولین بار خونه بخرن به علت اینکه فکر میکنن که آسون تر باشه براش اون میرن FHA لون میگیرن. اینم هست لون دولتی. So for example, when somebody apply for conventional loan with 3% down payment and they not qualify for that loan, they can turn into FHA loan and get approval over here. So first time home buyer کسی که اول میخواد خونه بخره چون که نداره چیزیشو برای همین راحت تره که صدای من گرفته. I'm sorry. برای همینه که راحت تره که براش لون FHA بگیره. Are you okay? Yes, I'm good. You got to lose the voice. I lost my voice, sorry. You want some water? You can go get some water. Okay. Yeah. So while Nika go get some water, I just want to share with you. So for FHA loan, you have to be owner-occupied and you need 3.5% down payment. 3.5% down payment. And why do we want to do FHA loan? Because FHA loan is easier to get qualified. For example, if you have lower credit scores, or if you
if you have some kind of lien, some problem with payment, and conventional lender, they might not want to let you borrow money, but FHA loan will let you borrow money. So FHA loan is just easier to qualify you. So when you choose FHA loan, just because it's easier to get approved. ببخشید معذرت میخوام ازتون که من مجبور شدم برم چون صدام گرفته و احتیاج داشتم که یه ذره آب بخورم. Feel better? So I'm better, yes. So نه FHA loan خیلی بهتره برای اینکه راحت تر میتونین برای کسایی که first time home buyer هستن میتونین لون بگیرین و خوبیش اینه که دام پیمنتش هم پایین تره. Okay. For USDA loan, you talk about it because we have actually a lot of government loans. So FHA loan is government loan, or we call it non-conventional loan. Okay, so conventional loan is something regular that we do a lot, and then non-conventional mean government loan. Like FHA is government loan, VA is government loan, DSUA is government loan. So what are they? So we talk about FHA loan. It's just for anyone who want to buy a home and live in it, and with the lower down payment, 3.5%. I'm sorry, I say so much. No problem. So USDA? No, we talk about FHA. We're still talking about FHA loan. We talk about 3 different loan programs: FHA, VA, and DSUA. Yes. Go ahead. Just So say. USDA لونی هستش که معمولاً برای کسایی هستش که بازم دولتیه، برای جاهایی هستش که معمولاً جاهای دوره و میخوان اونجا دیولپ شه و روستا جاهای ساوت مثلا جاییه که هنوز دیولپ نشده، هنوز درست نشده، این لونو میدن برای کسایی که میخوان اونجا رو درست کنن و شهریش کنن در واقع. واسه همین این لونو میدن به کسایی که دوست دارن که استفاده کنن از لندایی که استفاده نشده یا زمینایی که استفاده نشده و دولت میاد میده که اونجا رونق پیدا کنه. Yeah. So for the VA loan, for people who was working for like the army to being a veteran, they don't need to have any down payment, 0 down payment. That's the VA loan. VA loan وام نظامی هست. کسایی که برای دولت کار کردن و نظامی هستن و بازنشسته شدن، اونا اصلا دام پیمنت احتیاج ندارن و میتونن VA لون بگیرن و دولت بهشون تکر میکنه، هیچ دام پیمنتی وجود نداره. Yeah. So besides VA, USDA loan is for people who like the land in the urban area or rural area. So that's it. Yeah. So همونجوری که گفتیم وام USDA وامیه هستش که دولت میده که رونق پیدا کنه اون روستا یا اون زمین رو درست کنن و استفادهش باعث میشه که اون شهر رونق پیدا کنه، برای همین دولت میده بهتون. و what about jumbo loan? Jumbo loan, we just like jumbo loan require higher credit score, 680 or above, and minimum 10% down payment. جامبو لون کسایی که بعد بخوان خونه‌های گرون بخرن و 10% همونجوری که گفتیم 10% باید دام پیمنتشون باشه و باید کار خوب داشته باشن برای اینکه قیمت خونه‌ای هم که میخرن زیادتره، برای همین با کار خوب داشته باشن بتونن افورد کنن که این خونه ها رو بخرن. And what about fixed rate mortgage? So when you apply for a loan, right, and normally there are 2 different kind of interest rate. So it's sometimes we call fixed interest rate, and sometimes something adjustable rate. So fixed interest rate is, for example, if you borrow a loan and your rate is 30-year fixed or 20-year fixed, 10-year fixed, or 15-year fixed. That fixed rate. That means, for example, if your rate is 30-year fixed and, for example, 6.75% for 30 years, that means your rate will be the same for all 30 years. If you don't do anything with your loan, it's always 6.75% interest rate for entire 30 years. And every month you pay exactly the same monthly mortgage payment. And by the last month of the last 30 years, you pay off all your loan. That 30-year fix. Adjustable rate is a different one. They normally have a term. Adjustable rate, or we call ARM rate, right? Adjustable ARM.
Adjustable rate is the rate that they have a 3-year fix. They call it 3-year fix, 5-year fix, or 7-year fix, or even 10-year fix. What does it mean? It's different from the fix that we talked before. It's not a fixed rate for 30 years. It's only fixed. If we say a 5-year fix, it's only fixed for the first 5 years, and then later on it change. خواستیم بگیم که فیکس ریت چی هستش. فیکس ریتی هستش که شما تصمیم میگیرین یه پیچکی دارین و میدونین که این پیچک چقدر هستش در ماهیانه و این خوبی رو داره برای شما که بتونین تصمیم میگیرین که میخواین این لونی که میگیرین 5 ساله باشه، 10 ساله باشه، 30 ساله باشه و اینو ریتی که بهتون میدن بر اساس اون ریت به شما میگن هر ماه مثلا $1200 برای خونتون باید بدین. این بهترین چیزیه که میتونین پلان کنین و درست انجام بدین و هر ماه خب خونه رو میدین. بستگی داره که چه چیزی میخواین، 5 ساله، 10 ساله یا 30 ساله و اون مورگجتون، ریت مورگجتون رو ماهیانه میدید. و چیز دیگه هم هست، آرم هستش که آرم هم اینه که شما مثلا میخواین تصمیم بگیرین یه خونه بخرین و مطمئن نیستین که اون خونه رو میخواین نگه دارین. مثلا بین 2 سال تا 5 سال میرین اون رو میخرین، نگه میدارین و میفروشین، میرین دوباره یه خونه دیگه میخرین. خیلی از آدمایی که فلیپ میکنن این آرم رو استفاده میکنن، خونه رو میخرن، 2 سال نگه میدارن و میفروشن، پولشون رو در میارن، استفاده پولی رو میبرن و بعدش میفروشنش. این هم برای کسای خوبه که نمیدونن در واقع اونجا میخوان بمونن یا نه، بعد از 2 سال میفروشن پول در میارن یا بعد از 5 سال. معمولا هم بین 2 تا 5 ساله. What about the ARM? Do they have to, what about the down payment? Okay, when it comes to ARM adjustable rates, the requirement is harder. They might ask for higher credit score. The down payment might be higher, but maybe the same. It's really different. Different lender, different requirement, different loan program. Because ARM rate is just a rate, but what kind of loan program we are applying for? So different loan program require different down payment. So ARM یه ذره MC میگه که سخت‌تره برای کسایی که برای اینکه ممکنه که داون پیمنت بیشتری بخواد، ولی برای کسایی خوبه که نمیدونن میخوان بمونن تو اون خونه یا نمیمونن. So بستگی داره به خودشون. So the ARM is the best thing to do if you don't know you're gonna stay there or not for 2 to 5 years. Or for me, I was using ARM to flip homes before. Yeah. Investors do use a lot of ARM. Depend. Sometimes, okay, the reason why we use ARM because it start out lower than fixed, but not always the case. Oh. It depends on like when lender have so much money, they want to lend, they will offer very low rate for 30-year fix, and nobody gonna do ARM if 30-year fixed rate lower than the ARM rate, they're not gonna go for the ARM rate because ARM rate require like more. Like for a lot more requirement. Right. So it depends on when the ARM rate have better rate, then we will go with the ARM. Right. خیلی موقع ها امس میگه شاید بهتر نباشه که آرم بگیریم برای اینکه ریت همه تغییر میکنه و گاهی اوقات مثلا نمیدن آرم برای اینکه ریستریکشن های بیشتری داره، واسه همین سخت‌تره برای اینکه شما بخواین اپلای کنین بگیرین. میتونین کانونشنال بگیرین و مطمئن باشین که 5 ساله است، 6 ساله است، 30 ساله است و ست کنین خودتون رو که بدونین ماهیانه چقدر بدین. ولی بازم میتونین برای اونم اپلای کنین اگه میدونین که بعضی اوقات میتونه ریت های خوب برای آرم براتون بگیره، واسه همینه که میتونین اون اپلای کنین اگه نمیدونین واقعا چند سال میخواین توی این خونه بمونین. ARM in ARM stand for adjustable rate mortgage. What does it mean by adjustable rate mortgage? It said 5 year, for example, we have if you choose a 5-year fixed rate, the first 5 years your rate is fixed. For example, if your rate is 6.75% the first 5 years, then starting the first month of year number 6, your rate change. Your rate can go up or it can go down, depend on the current market interest rate. So that's why it's called adjustable rate after that. So ARM ریتی هستش که همیشه
بالا پایین داره. یعنی شما به شما میگن که از فرست از بستگی به 1 سال 2 سال 5 سال داره، بستگی به اونی مورگجی که اپلای میکنین و لونی که میگیرین داره، ولی بعد از اون که دیتش تموم شد دائما بالا پایین میره و هر روز ممکنه تغییر کنه. برای کسی که همیشه میخواد اونجا بمونه لون خوبی نیست، ولی برای کسی که نمیدونه میخواد چیکار کنه شاید لون خوبی باشه که بگیره استفاده کنه، چون گاهی اوقات میشه قیمت‌های پایین پیدا کرد که آرمو بگیرید. Yeah, so do you know, fixed rate and arm rate are just different. And normally when I work with my client, I will find which one benefit most for my client, I'll suggest. و MC کارش اینه، میدونه که چیکار بکنه. شما اگر که بیان این مسائل توضیح بهش بدین و بدونین بهش بگین که چقدر حقوقتونه، چقدر درآمدتونه، چیزای مختلفتون رو بیارین، بهتون میتونه بگه که چی برای شما بهتره، که کدوم لون برای شما بهتره که انجام بده و به نفعتون باشه. قشنگ میتونه بهتون توضیح بده MC. Yeah. So if you have any more question regarding to loan program, you can always contact Nega. What is your phone number, Nega? My phone number is 408-981-9441. And my phone number is 408-393-2068. And also, beside government loan, conventional loan, we do non-QL loans such as no document loan. If you're a business owner and you don't want to show your tax return, that's fine. We have all kind of loan for you. اگر که بازم بیزنس اونر هستین و کار خودتون رو دارین، لونای دیگه هم هست که ما میتونیم آفر کنیم و هیچ داکیومنتی احتیاج نداریم که برای اون لون رو اپلای کنین. و we do mobile home loan too, right? Yes, we do mobile home loan too. موبایل هوم هم انجام میدیم. هر لونی که لازم داشته باشین ما میتونیم انجام بدیم. We don't do car loans, right? A lot We of don't people... No, because car loan is personal loan. We do real estate loan only. ما برای لون کار ماشین انجام نمیدیم، ولی لونایی که به خونه باشه، بستگی داشته باشه به خونه، ما هم هر جوری لونی انجام میدیم و MC هم اونر برای کار لون و اون خودش هم انجام میده. So if you need a real estate agent that take care of you from A to Z and know all the things that you need to know, like know all about the property that can help you to find the property of your dream and make sure the property is awesome for you to move in, Nega is the number one fit. Call Nega anytime. She worked really hard and she worked with all her heart. So Nega, please one more time give your phone number. Yeah, 408-981-9441. Thank you so much برای اینکه ما رو نگاه میکنین. ازتون ممنون هستیم و من از MC هم متشکرم. Thank you so much for all the explanation and thank you. I really appreciate all your help. Of course, thank you. مرسی از کمک MC که به ما کمک میکنه و توضیح میده. Thank you so much and hope to see you again in the show next time and see you again too. Bye bye.